Bismillah. Okay. Before the teaching that begins, please stand up. Kalau nak berdiri dulu nak. Biar kerapian. Jadi. Sit down, please. Okay. Today, sir already absent ya now. Saya mau absen hari ini. Bobby Margun, Present, sir. Nathanael, Sir, present, sir. Rahma Sitorus, ada ya. Dinda Belia, Binay Sari. Okay, who is chairman? Siapa sih itu masalah? Me, sir. Please, we will pray to the. Before we learn together, let's pray together. Finish. Okay, today hari ini kita mempelajari tentang material or the storytelling. Saya ingin nanya nih, do you know about storytelling? Apakah kalian masih ingat yang storytelling? Yes, sir. Dinda, Ingat sir, apa itu storytelling menurut Dinda? cerita rakyat. Cerita rakyat dia bisa, Bobby, Dongeng. dongeng dia good, Nathanael, Legenda. legenda, Ya, terus baiklah. Coba guys. Di sini definition of storytelling yaitu storytelling is the art of narrative or telling done orally to other people which they will actually even or in the form of fiction, content, and message, informasi, learning, or just a fairy tale about life. Jadi storytelling ini merupakan cerita rakyat atau cerita dongeng yang dimana seseorang itu menceritakan kejadian dalam berupa fiksi atau cerita yang nyata, fabel, dimana itu terdapat ada pesan atau informasi keseharian dalam hidup kita. Enak lanjut. Next. Oke, di sini storytelling function, yaitu fungsi dari storytelling. Storytelling berfungsi untuk meningkatkan rasa senang seseorang, baik itu melalui storytelling melalui lisan maupun media. Yang dimana dengan meningkatkan rasa senang maka seseorang itu akan lupa dengan rasa sedihnya. Itu yang pertama. Fungsi kedua itu storytelling berfungsi untuk menambah kosakata atau vocabulary, yaitu juga menambah frasa hingga pandai merangkai kalimat yang enak untuk dengar atau dibaca. Selanjutnya, storytelling berfungsi untuk memperoleh nilai moral yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi storytelling itu bukan sekedar kita membaca ya, tetapi kita bisa mengambil hikmah atau pesan moral dari kisah storytelling tersebut. Oke? Yes, sir. Paham? Paham, sir. Paham? Sir. Paham. Oke, lanjut. Structure storytelling. Oke lah, Nathanael silakan dibaca. Orientation. Struktur pertama ini dinamakan orientation, yang dimana storyteller akan memberikan informasi yang berasal dari pertanyaan agar pembaca atau pendengar penasaran dengan storytelling seperti apa yang akan dihadirkan. Bagus. Mas. Dalam orientation atau dalam struktur pertama ini dinamakan orientasi yang dimana storyteller akan memberikan informasi yang berasal dari pernyataan atau pertanyaan agar pembaca atau pendengar penasaran dengan bagaimana cerita rakyat atau dongeng ini akan dihadirkan. Oke, selanjutnya Dinda Amelia, please. Ready? Communication, struktur kedua dari storytelling adalah communication. Pada struktur ini, seorang tokoh atau beberapa tokoh mulai menghadapi berbagai macam konflik yang membuat pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan
merasakan konflik tersebut. Oke. Lanjut next. Oke. Winayu silahkan dibaca. Resolution. Resolution. Struktur ketiga dari storytelling adalah resolution. Struktur ini terletak pada bagian terakhir cerita. Setiap akhir cerita pasti berisi tentang penyelesaian dari konflik-konflik yang terjadi. Ya. Setiap tokoh yang ada di dalam cerita akan menemukan sebuah penyelesaian. Ya, jadi resolusi ini akhir ya, di mana klimaksnya atau akhir dari suatu cerita, yang di mana tokoh antagonis itu pasti mengalami yang namanya penyesalan di akhir dari suatu cerita. Silakan masuk. Teman-teman. Baiklah, selanjutnya next Bob. Yes, sir. Ya, di sini saya ingin kalian membaca tentang suatu cerita Snow White. Apa itu Snow White? Putri salju. Yes, Putri Salju. Good job. Kita satu seluruh pembantu. Ya, di sini saya ingin melihat bagaimana cara kalian convey menyampaikan language-nya, spoken cara berbicara, eye contact, and bagaimana cara kalian mengucapkannya. Kita akan sedang membaca ya, seperti once upon a time, there life a little, and so on. Tapi kita ini storytelling, menceritakan seakan-akan cerita itu nyata. Kita mau cerita begini ini. So contoh, once upon a time, there life a little, and Snow White. She lives with her aunt and uncle because their parents were died. Bisa? Baik. Pertama-tama saya ingin Dinda Amelia silakan maju untuk membaca. Iya, baca dari selesai. Tolong ya, diperhatikan semuanya, bantu kesalahan nanti bisa diperbaiki. Tolong ya, harus merahnya kok. Santai tidak. Snow White. Kalau dia kayak cerita lagi. Ini bisa nggak? Enggak. Snow White. Once upon a time there lived a girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day she heard her aunt and uncle talk about leaving Snow White in the castle because they want to go to America and they did not have enough money to take Snow White with them. Snow White did not want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home when her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the woods. In the woods, she felt very tired and hungry. Then she showed his cottage. She knocked it, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, several dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White wake up. She saw the dwarf. The dwarf said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarf said, "If you wish, you might live here with us." Snow White told the whole story about her. Then Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. Oke. Please, give a applause untuk Dinda Amelia. Jadi sini saya Belajar lagi ya, belajar pegang. Next. Kamu dulu. Karena ini salah satu disuruh ini. Jadi sini saya ulang kembali. Ketika kita melakukan storytelling, berarti kita itu menceritakan kembali. Menceritakan bukan berarti membaca ya. Menceritakan bahwasannya suatu peristiwa itu
jelas kita boleh ke tempatnya di mana, orientationnya, communication, dan terakhir solutionnya. For example, once upon a time, there was a little man Snow White. She lived with her aunt and uncle because their parents were died. One day, she heard her aunt and uncle talking about living Snow White in the disaster because they wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Okay? Next, Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home where her aunt and uncle were having breakfast. She ran away. Right in the woods. Lanjut. Jadi kita complication ini memasukkan ya untuk terakhir ya untuk solution lanjut. In the woods, she was very tired and hungry. Then she was so disappointed. Di sini jelas si Snow itu pergi ke hutan saat lelah dan lapar, dan dia itu melihat ada potensi kemungkinan atau pondok lah. Nah, lanjut. She knocked, dia menolak, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Bisa? Bisa. Bisa dibahas seperti itu? Oke. Oke, selanjutnya. Bobby Bobby Margo? Oh, Yes, sir. ya. Boleh, sir. Oke, Saya baca dari sini bisa, sir. Nggak bisa. Bunuh aja. Muncul juga habis makan. Snow White. Jangan kayak baca kan, Sir? Once upon a time, there was a little named Snow White. Yes. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day, she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they went to America and they didn't have money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning, she ran away from home. When her aunt and uncle were having breakfast, she ran away to the wood. In the wood, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked, but no one answered. So she went inside and fell asleep. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There the mom, Snow White, woke up. She saw the dwarf. The dwarf said, "What's your name?" Snow White said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White told the whole story about her, and then he lived in happy. Good. Oh, itu dari tadi udah kita tahu tadi. Simpulannya dong. Video potong aja. Tolong ya. Sudah kata jelas. Demikian Jangan, juga tapi jangan langsung itu terlalu nih. Oke. Ketika kita membahas storytelling itu seperti tadi kita menceritakan kembali, tapi kita mengajak atau membawa cerita itu. Oke. Terima kasih untuk anak-anak saya sekalian yang telah memberikan penjelasan tentang storytelling. Bagaimana kalian membaca, yang mungkin sedikit beberapa kesalahan tapi bisa dimaklumi, tapi itu sangat bagus. Oke, terus for yourself. Oke, nah, sebelumnya saya minta maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Mohon dimaafkan. And akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, I see. Jadi ya, tolong.